Hi, my name is Shadhin Shaukat, and this year's KYLA fellowship final round already, and post that I didn't qualify. So I thought while I was preparing for this, I thought I tried finding some videos, but I didn't find anything. So this is that video. A mixture of Malayalam and English I would be speaking. So I'm more comfortable with English, but I'd rather speak English and Malayalam too for people who can understand. Either Kerala focused fellowship, I'll try speaking Malayalam. What my experience was, അതായത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫെലോഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വിതൗട്ട് സെലക്ട് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷനിങ്. സോ ഐ സോ ദിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ. അപ്പം ഇക്കൊല്ലം ആപ്ലിക്കേഷൻ വീണ്ടും ഓപ്പൺ ആയപ്പോൾ ഐ തോട്ട് വൈ നോട്ട് അപ്ലൈ. അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തതാണ്. ബി വെരി ഓണസ്റ്റ്, ഞാൻ ഇത് ഫൈനൽ റൗണ്ട് വരെ എത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല. ഐ ജസ്റ്റ് റാൻഡംലി അപ്ലൈഡ്. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് സെലക്ട് ആയി, തേർഡ് റൗണ്ട് സെലക്ട് ആയി, ഫോർത്ത് റൗണ്ട് സെലക്ട് ആയി, ഫിഫ്ത്ത് റൗണ്ട് സെലക്ട് ആയി, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി സീക്വൻഷ്യൽ. സോ യങ് കേരള ഫെലോഷിപ്പ് ഇസ് ലൈക്ക് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. അതായത് ദ തേർഡ് കൊഹോർട്ട് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ പോസിബിളി ദ ഫോർത്ത് കൊഹോർട്ട്. ഐ എം എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദിസ് വീഡിയോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഇയേഴ്സ് കൊഹോർട്ട്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇക്കൊല്ലത്തെ selection process and how was it. Next year there might be changes in what they are planning to, but I'm talking about from my experience about this year. So talking about the eligibility criteria, ഒരു ഫെലോഷിപ്പിന് നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ basically you should be a resident of KYLA. That's a known fact, and with known proficiency in both English and Malayalam. So an undergraduate degree is a must, or something that is equivalent to any discipline from a recognized university. ഇതിന്റെ മലയാളം എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല. Basically you need to have an undergraduate degree. You should finish your undergraduate degree. നിങ്ങൾ between 21 and 27 years of age ആണ് നിങ്ങളുടെ age category. So this is like a this fellowship is basically for a duration of 6 months, and നമ്മളൊരു 25K stipend ആണ് ഇവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ബേസിക്കലി ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും which is focused on governance, public policy administration, leadership and management from IMG, which is based in Toronto. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ whole mainly why I applied is because I was interested in public policy, പക്ഷെ I didn't have a solid idea on what is happening around Kerala. So according to my experience, let me break this down on what happened. Not adding any unnecessary edits to this video because ഞാനൊരു complete brochure ഉള്ള ഒരു സംഭവം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കും. So you can just refer to that. So I don't have to manually come and edit stuff there. So I'll just break down how this whole process is. And ഏതായാലും 7 stages ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രിലിമിനറി ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് റൗണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റഫ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ്. തേർഡ് റൗണ്ട് ഇസ് ദ സ്റ്റേജ് 3 ഇസ് ദ വീഡിയോ അപ്ലോഡിംഗ് റൗണ്ട്, വേർ ദാറ്റ്സ് ദ സെക്കൻഡ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ്. സോ ദിസ് ഇയർ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വീഡിയോ അപ്ലോഡിങ്ങിന് ശേഷം they will select around 10 to 20 people from എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നും ഇത്ര ആളുകളെ എടുക്കുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ബട്ട് അപ്പാരന്റ്ലി ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദ കേസ്. there were more around 60 people. I think 60 plus people were there in the entire interview process for the fourth stage. Fourth stage ആണ് GD and personal interview, which is the final rank list. അതായത് ഇതിന് ശേഷമുള്ള റൗണ്ടിലോട്ടാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ആയിട്ടില്ല. സോ ഐ ഓൺലി നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടിൽ സ്റ്റേജ് 4. സോ സ്റ്റേജ് 5, സ്റ്റേജ് 6, സ്റ്റേജ് 7 എന്ന് വേറുണ്ട്. സ്റ്റേജ് 5 ബേസിക്കലി എന്താ വെച്ചാൽ അവർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് അഡ്മിഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. അതായത് ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്ട് 14 ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് ഓരോ ഫെലോസിനെ വെച്ച് അവർ സെലക്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ ദ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്. ആൻഡ് സ്റ്റേജ് 6 അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് നടക്കുക. ആൻഡ് സ്റ്റേജ് 7 ഇസ് ഹൗ വാട്ട് യു സേ കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പ്രിലിമിനറി ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇതിൽ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് സിമിലർ ടു വാട്ട് ഓൾ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ദാറ്റ് happens. അതായത് നിങ്ങളുടെ ബേസിക് പേഴ്സണൽ അക്കാഡമിക് പ്രൊഫഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കും. അതിന് പുറമെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പേർപ്പസ്, അതായത് SOP, ബേസിക്കലി വാട്ട് ഇസ് യുവർ purpose of applying for this program, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റെസ്യൂമെ ചോദിക്കും. ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ വാട്ട് എവർ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് യു ഹാഡ് സോ ഫാർ, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുക. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺലൈൻ ദ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട്. പിന്നെ അതിന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും. ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ്, ഐ കാഷ്വലി അപ്ലൈഡ് ദിസ് ഇയർ. ആൻഡ് സ്റ്റേജ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പൾസറി ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റ് ആണ്. ഇതിലെന്താന്ന് വെച്ചാൽ 4 kinds of യൂഷ്വൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ്, റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ, ജനറൽ അവയർനെസ്. If I remember correctly, there were 50 questions, and it was I won't say it was simple, because there were questions which I guessed and somehow it was right, because you need to have an understanding of the whole Kerala government, other നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ്, അതായത് പഞ്ചായത്ത്, എല്ലാ ലെവലിലും ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം. ആൻഡ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ടെക്നിക്കലി ഗുഡ് വിത്ത് ക്വിസസ്, സോ I think my guessing kind of worked, and that's how I got selected to the stage 3, which was the video uploading round. Also online examination 40 questions ആണ്, and it was 35 minutes ആണ് duration, and ഓരോ 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും.
ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാരീസ് 1 mark ആൻഡ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യന് 1/3 like 0.33 മാർക്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് വാസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് വെരി സ്കെയർഡ് ഓഫ് ബിക്കോസ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ദ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് ഇൻ സ്റ്റേജ് 2. Then the third is the video uploading round. Video uploading round basically ഒരു 10 questions അവർ തരും, 10 topics തരും. I took the topic where climate change and stuff because I was experienced in that side. Women empowerment, governance, public policy, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് തരും, 10 ടോപ്പിക്സ്. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. അതാണ് സ്റ്റേജ് 3, വിച്ച് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഒരു 3 to 5 ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യും ഈച്ച് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് for a personal interview. So that's where I underestimated the whole process because I thought there will be very few people, but apparently there were around 100 around for the final round. GD and personal interview round or offline personal interview IMG Trivandrum വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ 3 ലൈക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് നടത്തിയത്. ഫസ്റ്റ് ഒരു essay റൈറ്റിംഗ്, മലയാളം ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോത്ത്. നിങ്ങൾ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ഒരേപോലെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വെയർ ഐ ഫെയിൽഡ് ബിക്കോസ് ഓൾദോ ഐ എം ഗുഡ് വിത്ത് മലയാളം, 10 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ മലയാളം എഴുത്ത് നിർത്തിയ ഒരാളാണ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹാർഡ് ഫോർ മീ ടു ലൈക്ക് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് മൈ തോട്ട്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റഫ്. അപ്പം ആ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിരുന്നു. അപ്പം മലയാളം ഇംഗ്ലീഷും ഒരേപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ലൈക്ക് മാനേജ് ഇറ്റ് റിയലി വെൽ. ദെൻ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് വാസ് ലൈക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ റൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു GD പോലെ. അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തരും, ആ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങളൊരു GD അതായത് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് യു ഷുഡ് കം ടു എ കൺക്ലൂഷൻ of what a solution for that situation is. അതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് റൗണ്ട്. തേർഡ് റൗണ്ട് ഇസ് ലൈക്ക് പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ, ലൈക്ക് 1-on-1 ഇന്റർവ്യൂ വിത്ത് ദ ജഡ്ജസ്. ലൈക്ക് ജഡ്ജസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ദേ ആർ ലൈക്ക് പീപ്പിൾ ഹു ആർ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡൊമെയിൻസ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചിലർ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡൊമെയിനിൽ എക്സ്പേർട്സ് ആയിരിക്കും, ചിലർ പബ്ലിക് പോളിസി, ചിലർ ലെക്ചറാണ്, അങ്ങനെ ലൈക്ക് ദേ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് experience. So depends on what kind of people you have one-on-one conversation with. One thing I learned from the whole process is that നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെ ആയിരിക്കും അവർ ബേസിക്കലി ചോദിക്കുക. ലൈക്ക് തിങ്സ് ദാറ്റ് യു അണ്ടർഎസ്റ്റിമേറ്റഡ് മൈറ്റ് ബി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് ടു ആസ്ക് യു ബിക്കോസ് there was this question that I never expected. അതായത് എൻ്റെ റെസ്യൂമേയിൽ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ്, ബട്ട് things that I never expected them to ask me, like something that I worked with KYLA Starter Mission. So I was like, they asked me like what is the current situation of KYLA as a what do you say startup ecosystem, what is the current situation, അങ്ങനത്തെ questions. So I wasn't expecting that. So you should expect like all kinds of questions they might ask you. അതായത് എന്ത് questions they can ask you. And to be very honest, it's very simple questions. അതേപോലെ like they ask you, അതായത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് why do you want to be a fellow? അപ്പോൾ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ where do you want to create you need to have your answers should be very solid. അതായത് നല്ല സ്പെസിഫിക് ആവണം. അതായത് what do you want, what is the outcome of this fellowship for you as a person. To me, this was a very whole new experience and I don't regret going for that interview because there are questions that like altered my thoughts, I would say. Like അതായത് കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത ടോപ്പിക്സ്. I got an idea of how to think in a way, like I'm active in social impact stuff, but there are things that I still have to create an actual impact. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ഇതുണ്ടായിരുന്നു. So it was overall a great experience, I would say. And additionally, I would say is that I was the only engineer, I would say, from an engineering background. Most of them were actually from what do you say, UPSC aspirants, PSC aspirants. So these students were like really actually brilliant students were there. So I was someone who was like completely new to this whole thing. So I was from a different domain and everything. Everyone was like asking me, what are you doing here? Like
what exactly. So I was like, even I don't know, but it was a good experience overall. I would say, yeah, give it a try. I mean, the next thing, I don't know when is the next opening, but I thought I should make this video like explaining on what my experience was.